Chulos, bienvenidos. Vamos a reaccionar el día de hoy al Nintendo Direct. Faltan 2 minutos con 30 segundos. Pásenle a la barrida, pásenle a la reacción. Esperamos Earthbound, esperamos Silk Zone, esperamos Kirby, esperamos Bayonetta, esperamos Metroid Prime, esperamos también el Breath of the Wild 2, creo que no lo había mencionado. Y esperamos también mucho del aniversario de Kirby, porque cumple 30 años este año al parecer. Espero que mínimo pongan la fecha de Breath of the Wild 2. Es lo único que espero. Yo creo, ¿no? No, así está bien, así está bien, así está bien. Va para Shadow, así, pero yo espero que nos sorprendan mucho. Espero un Mario Kart 9. Espero... Es el 9 el que va a salir. Sí, el 8 es el que salió el Deluxe es un port, ¿no? No, es un port, es una adaptación. Bueno, pues saludos a todos. Aquí ya está llegando la racita, los chulos, para reaccionar conmigo al direct. Ah, loco, ¿en serio lo tienen adelantado? A ver. Vamos a... Está en directo, dice. No, está bien. A la torre, sí es cierto, está adelantado, ¿verdad? Vamos a darle. Pero ¿cómo? Dice que faltan 2 minutos. Recuerda decir, esto fue en Twitch. Esto fue grabado en Twitch, donde streameo todos los días. Ahí pueden ver mis redes sociales en los comentarios. Ahí está, mira, ya queda 1 minuto. Solo le pone velocidad por... Pero ahora sí, ya no puedo aguantar, me está comiendo las ansias. Ya quiero que anuncien algo. Vamos a quitar la música. Viene corriendo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Se viene. ¡Ay! Medio minuto. Si anuncian Breath of the Wild 2, el chulo regala 50. No, por su rurro. No voy a regalar nada. No, está duro la crisis. Sí se puede poner por dos. Vámonos, quedan solamente 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos, chulos. Y a la torre, no. ¿Desde cuándo nació Nintendo Direct? ¿Desde el E3, no? No, desde los Tokyo Game Awards, no me acuerdo. Conmigo arranco, vámonos, recio. Cero spoilers. Peggy 18. Si está muy fuerte el volumen, me dicen. A ver. Fire Emblem. ¡Un nuevo Fire Emblem! ¡No manches! ¡No manches! ¡Un nuevo Fire Emblem! ¡Ah! Fire Emblem Warrior. ¡No manches! Otro Warriors. The cycle of this world, I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. Otro Warrior. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. What? Un Warriors del Three Houses. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight, we shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. But now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a sin you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. El 24 de junio, el día de mi cumpleaños. ¡No manches! 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのは
ファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Ojo. The Orange Star Nation Oh, needs ya van a you. decir, ya van a decir, ya van a decir el Advance Wars. La fecha de lanzamiento. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother Este tactical juego es para Game Boy experience. Advance, para los que no lo Flex your conocen. strategic muscles outside of Está both bien campaigns with chilo de additional estrategia. modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto perro, Nintendo lo Switch lloré. April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Va a salir más pronto de lo que se esperaba. Explore an infinite universe. What? ¿Qué es eso? In Oye. No Man's Sky, every star is the light of No a Man's distant Sky para Switch. ¿Qué está pasando? each orbited by Era planets exclusivo de teeming with PlayStation, ¿qué life. era? Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated No universe. manches, me va a explotar el Here, Switch corriendo you'll ese juego. discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Ah, Factions vie for perra. territory. Qué Pirates hunt chido. unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Este Your juego, journey chulos, may tiene, be fraught with tiene danger, mundos and infinitos. actions have consequences. No sé si sabían eso. Traitor. Fighter. Puedes explorar y explorar y Explorer. explorar y explorar y explorar y explorar y How will explorar y you explorar y live in this explorar y universe? explorar. No Man's El problema es Sky que se lands on repiten Nintendo mucho, Switch dicen. this summer. Te vuelves a encontrar los mismos tipos de planetas y así. ¡Ah! Mario en Rabbids. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Mario Strikers! ¡No manches! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡Mario Strikers! ¡Ah! ¡Se vienen las retas en el chulo de Mario Strikers! ¡Qué macizo! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Qué machine! ¡Hala! Este juego lo amaba en el GameCube. Y el de Wii ni se diga. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. No a 5-on-5 manches. sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals What? by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, Era lo que me gustaba, que podías golpear a todos. and crushing special shots. ¡Oh, pero qué The huevote! main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two uso la things to mano. keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, Oh, strength, and pass perra. accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. ¡Ah, la torre! ¡Qué chilo se ve! Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. ¿Cuándo va a Up salir? to 8 ¿Cuándo va a players. salir? 4 players on each team ahora se can puede compete against each other on one Che, Nintendo este puede Switch jugar de console. 8. No te creo. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings.
Up to 20 players can join a club. No So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items. Ya, este es el anuncio del día, ¿eh? And No, hyper ya, la Anything torre. goes on this field. El Cruz Azul. Mario Strikers Battle ¡El 10 de Football junio! launches on Nintendo ¡Súper Switch pronto! June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Lo presentation. necesitas, mi vida. マリオストライカーズの最Me encanta. 新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。 Mi cartera sangrará mucho este año. Bayonetta. Se ve como Bayonetta. Se me figura Bayonetta. ¿Es Splatoon? ¿Fecha? ¿Fecha de Splatoon ya? ¿What? ¿Qué? Campaña en línea, campaña cooperativa. Oh, ¿cómo salvar el mundo en el Fortnite? What? ¿Qué es eso? ¿Qué? Salmones contra calamares. Alevin. O sea que va a ser como un salvar el mundo de hordas. Entre 4 amigos defender un lugar de hordas. Del pingüachicolero. ¿No había eso en Splatoon 2? En cooperativo, ¿no? Según yo, cooperativo, ¿no? Se ve raro. Entre el clan chulo, ¿eh? El clan chulo defendiendo al planeta. El clan chulo pato. Chulo 4. Splatoon 3, Salmon Run, Next Wave. ¡Oh! Si es eso, salvar al mundo. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モード Pero ya dime cuándo va a サーモンラン salir, por ネクストウェーブ favor. の映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3は Verano, todo va a 発 ser 売 en で el す。 verano, no manches, ¿cómo 今 le voy 後 a の続 hacer? 報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Fonzers at the ready. Wansers. La visa, vaya. What is this? What? Robotech? A full Front remake Mission of the first. first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. What? In this Ay, tactical guácala. RPG, you'll pilot Ay, weaponized no, ay. machines called Vanzers Ay, and lead no your me enseñes battalion eso a to mí, no. victory. Es broma, es broma. Gain the upper hand in battle by Oh, es aiming como for un Fire enemy Emblem, parts to pero de destroy. robots, ¿eh? Está chido. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Se mira Uncover como the el Super great Nintendo, storyline of this cuando classic hablan. when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Ah, perro. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will Todavía also no nace el launch primero y on aquí Nintendo ya anunciaron el Switch. segundo. ¡Oh, qué buen servicio, eh! Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Eva, eres tú.
From the Ojo. creators of the Asphalt series comes Mario Kart de rip-roaring Disney. racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. What? Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each Ya one's sé, special ¿por qué abilities todo to en battle for verano? victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for ¡Qué explosive maneuvers. chilo! Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for Disney turning the tables Kart. at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, chila. bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, Ya se enjoy armó la- cross-platform play, as well as Pato, split ¿cómo le screen vamos a hacer? online Hay que ser multiplayer modes. extendible cada mes para comprar Disney todo. Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Está bien bonito. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Ojo. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars ¡Hola, qué action chilo! Ese adventure. me gustaba mucho en la As Darth PlayStation Vader's 3. secret apprentice, you'll use devastating force Ese juego, powers chulos, and está bien lightsaber chilo. combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade Es como abilities un God like of War, Force pero de Grip and Star Force Wars. Repulse, then combine them for even more destructive combos. Me choca Use Mickey Mouse, button pero me gusta el controls juego. or opt for motion controls enhanced from the original Wii ¿Quién version. quiere ser mi sugar ahí? You can also duel locally with a ¿Dónde friend manda mi to determine currículum? who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Los beneficios es Switch que mis, April mis 20th. patas huelen a chetos, Pre-orders eh. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary No assassin manches, todo lo que Ezio están Auditore anunciando. da Frenzy awaits in Se viene three OnlyFans del critically Shula todo el acclaimed mes. Assassin's Creed games. Voy a ser extendible Explore OnlyFans. Renaissance Italy and 16th Todo. century Constantinople. Interact Se with renta Chulo historical para el 14. figures and discover Uno de los secrets juegos que of the están anunciados Creed aquí. across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. ¡Wow! Mobile suits in dynamic action RPG No battles. manches. Strange incidents called breaks ¡Ya are occurring basta, across the Gundam Freezer! universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG Con que no se classic. quede nada sin anunciar para el A E3. remaster of the acclaimed Todo va a RPG salir en Chrono verano. Cross is Me voy a ir coming a to la, me voy a ir a Nintendo la Switch. quiebra. ¿Cómo le voy a hacer? One fateful Se day, renta solo the para el 14. protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. ¿Será un port o un remaster? Parece port, Plus, ¿no? Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this No había text-based adventure. visto sí, el Chrono Cross. Chrono Cross, Este the juego Radical está Dreamers edition, épico, está dashes and hermoso. slashes its way onto Nintendo Switch No, April ya, 7th. ya, no puedo, ya. Pre-orders begin on Ya, Nintendo paren el eShop directo, por shortly favor. after this presentation. Paren el directo, por favor, ya no puedo. Ya. No, 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 no. Don Kirby, Don Kirby. Don Pollo. ¿Se vende equipo para streamear? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No, no te los comas! ¡Oh, hasta el carro se comió! ¡Ah, goloso! ¿Qué? ¿What? It's Kirby's latest unforgettable 3D Quiere mi platforming coche. adventure, Kirby and the ¡Qué Forgotten Land. hermoso se It ve! all takes place in a mysterious world with an Qué unusual hermoso mix of está, nature mira. and civilization.
To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Ve qué hermosa. Introducing Mouthful Mode. Transformó. Inhale a car to zoom around. ¿Qué es eso? ¡Qué chilo! Se viene Kirby Kart. A vending machine to attack with juice cans. A la torre. Or become Kirby a piercing llama. cone. Los zorritos. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Ahora sí, Copel, agárrate que vengo bien en duda. Enjoy exploring with new moves Está bien different from copy épico, está bien abilities. chilo. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. ¡Wow! Mira, es Splatoon Kirby. ¿Qué As ofertó? Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. ¡Wow! Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Mira, pasa que hacen. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Está bien chilo. ¡Ah, mira el martillo! Some copy abilities may have stronger evolved forms. El juego Ultimate de A Kirby. new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? El King de Can era. Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land 25 launches on de Nintendo marzo. Switch March 25th. ¡No! Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続き ¡No! ヘッドラインをご覧ください。 Un mes. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Voy a Road tener to que the comer una vez Show al día. and Diamond Dynasty on your Nintendo Voy a tener que Switch. comer una vez a la But semana. that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. What? I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Ojo. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these pero es en heart-filled la adventures nube, alongside chale. Sora, Donald, Goofy, Bye. and more for the first time in TV, Bienvenidos tabletop, todos los or que van handheld llegando. mode. Un saludito Kingdom a los del Hearts chat. Intragram Masterpiece for Cloud, containing No, all 3 no, game yo zafo. collections, soars onto Tienes que Nintendo tener buen Switch internet shortly para after jugar this esos juegos. presentation. Each Te juegan en la collection's nube. cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. ¡No Klonoa is coming to manches! Nintendo Switch. ¡Clonoa! Across ¡No! dreamy side-scrolling levels, you'll run, Está bien jump, hermoso ese and hover juego. while firing winged ¡No! bullets to grab Era and mi throw enemies. favorito, era de mis favoritos. Use each level's surroundings ¡Qué to your chilo! advantage. ¡No Also, Klonoa manches! 2 is included. ¡Clonoa 2 Take on ciudad! these great adventures when ¡Qué Klonoa Fantasy chilo! Reverie Series launches on Nintendo Switch July El 8th. 8 de julio, ¿por qué me hacen esto? We're so glad you're here. Todo el mundo debería jugar Clonoa, está Been hermoso. here before? Either way,
You're in for a puzzling treat. What? Portal. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass ¿Que no through existía en el portals, Switch? and so can cubes, lasers, and Todos robots directo with al unnerving cardiólogo levels of terminando personality. dinero. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. Ya sabes, And that lo part's del no pan. lie. Neither is the Vamos, sentient cóbrese, robot como el- monitoring your every move. como el meme del When Portal Patricio. Companion Collection A ver, warps cóbrese. onto Nintendo Switch this year. A classic Un comes clásico. alive. No, ya pare por favor con los clásicos, por favor. ¿Y ahora? ¿What? ¿Qué? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its No, sí, overseas nunca lo jugué, debut, pero se mira now in épico. HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Es un juego que nunca salió de Imperial Japón. China. A kung fu master Pero es súper searches for a épico. worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? Pensé que era Airbound también. Repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Qué de clown. いかがでしたか？続いてはこちらです。 What? Mario Tennis. 世 Olimpiadas. 代を超えてどなたでもお楽 Nintendo しみいただけ Switch る Sports, pero シリ ¿qué ーズの está 新作 pasando? 任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧 No ください。 manches. ¿Qué está pasando? Here are the sports ¿Qué included está in Nintendo Switch pasando? Sports. ¿Qué pasó You con los might Mi? recognize these three from past Wii Sports games. ¿Pero qué pasó con los Mi? Tennis. Me Rally encantaba by ese juego en la gently Wii. swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ¿Qué está ahead pasando con or give it Nintendo? a Se little volvió curve. loco. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to El make directo se le dynamic va muy plays. bien. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to No the van a leg anunciar strap nada ya en accessory 2 años. included with the physical version of the game, you can play Intentando agarrarse shootout comer a mode su niño. with intuitive kicking motions. No manches. ¿Cuál será el Badminton. anuncio del final? No puedo Control your imaginarme. shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set. Están anunciando And spike demasiados the ball. juegos buenos, más los que ya estaban. No puedo creerlo, no puedo creerlo. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Y todos van a salir en verano. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種 Nintendo, ¿no 目 has anunciado バレ tus ーボール juegos のプ indie? レーを ¿Estás 実 bien? 際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さん Qué こんにち miedo. は。任天堂の小泉です Qué miedo cuando aparece él va a ser un さん anuncio 気 chilo. 合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。
ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。Ring Fit 2。では始めましょう。Ring Fit 2。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right. Oh, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi mira, team? están los Mi. It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Qué loco. さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。Se viene GTA さらに 5.5 この秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えています。ぜひ、hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo. Una prueba gratis. 任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は、任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。¿Qué falta? Ya no puedo esperar. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready. What? The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Yes, set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of bopping beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. ¡Qué genial! 76 Plus, take canciones de advantage of Nintendo. a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Está en chila. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Triangle Sarah Strategy and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased.
More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious ¡Qué Last chilo! Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and ¡Hala! even ¡Qué wilder chilo se attacks. ve! The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Es como el modo Cuphead, fácil. The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. ¡Qué A chilo! free update is coming to What? Metroid What? Dread. What? What? All it takes is one hit. Even from this. ¡Gratis! Getting ¿Qué? hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after ¡No this presentation. manches! ¡Qué chilo que le hayan A metido second free algo! update in April will add a boss rush mode. ¡Hola de in which you'll jefes! battle bosses ¡Oh! continuously, one at a time. ¡Este me interesa! ¡Boss Rush! Something's bound ¡Ah, for la Nintendo torre! ¡Más Switch. juegos para Nintendo! ¡No! ¡Earthbound! ¡Earthbound! ¡Va a explotar internet! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah, la torre! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, la torre! ¡No puedo creerlo! ¿También el de NES? ¡Ah, no manches! Ya, Nintendo. Ah. Me da un infarto, Nintendo, ya por favor para. Nintendo, ya rompiste todo internet este año. ¡Qué hermoso! Lo quiero jugar en stream. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. ¡Qué chilo! Ya va a estar disponible. Kimetsu no Yaiba. Ah, los juegos indie, ¿no? No podía faltar los juegos indie. What? Roblox. Ah. Ojo. いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、DLC? 有料追加コンテンツとして配信いたします。DLC マリオカート？こちらをご覧ください。What? DLC de Mario Kart. No manches. Son las pistas del World Tour. Son las pistas del World Tour. De Mario Kart Tour. ¡No! ¡Qué chilo! ¡Están hermosas! ¡No manches! Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. No, no, hombre. No, escuché nuestras plegarias. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. No manches.
8 courses will be released at a time over 6 waves. What? That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 18 de Deluxe marzo. Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Va a estar gratis para la con la いかがでしたexpansión. か？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。 Ya no puedo con más anuncios, ya por favor, ya detengan esto. What? Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei. Bayonetta. Fighting in order to live, and living to fight. What? Xenoblade? That's the way of our world. Xenoblade Chronicles. Ionios. Tell me, Xenoblade. what possess you to Xenoblade side Chronicles with them? 3. We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Xenoblade. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. What? ¿Qué habrá pasado? Un 3 verde, un 3 verde, un 3 verde. Ah, rojo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Septiembre! ¡Qué pronto! Se lo tenía bien guardado. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Chale. Nada de Zelda, nada de Metroid, nada de... Después de todo lo que anunciaron, ¿no? Y yo quejándome. Estuvo bomba, estuvo bomba, estuvo bomba este directo, estuvo... No. Y lo voy a tener las pistas gratis de Mario Kart. Hasta que le pague el pato. Qué bueno que tenemos expansion. Mi nuevo juego de Pokémon. Es cierto, desde el 2019 no anunciaron un nuevo juego de Pokémon. Chale. Los mejores anuncios fueron los DLC de Metroid, Portals, Taiko, Airbound, DLC de Mario Kart, Xenoblade 3, creo. Estos meses no sé cómo, no sé cómo en mi casa. Creo que ha vencido el mío, vato. ¡Ojo! Chale. Pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí en la caja de comentarios díganme qué juego esperan ustedes, qué juego no se habían esperado y les gustó el directo.
Yo soy Chulo Games y nos vemos en el siguiente video. Cha, cha, cha.